Die Bar Warlot. Marine Soldeten, außer Dienst. Bier Floss und Stromen. Gelagter Halt von den, Wanden weiter. Indirekt Sass ein, Alterman im Rollstuhl. Ruhig, gelassen, Schlürfner und seinem Whisky. Die meisten bemerkten und nicht, bis ein lauter Rekrut tat. Hey Opa. Der Junge lachte. Hast du überhaupt Gemels Gideon oder tragst du, die Mutzen nerfer Rabbit? Ein paar Lacher rollten durch den Raum. Der alte Mann suchte nicht zusammen. Schaut nur auf, ruhig Augen, leise Stimme. Man kann ich sagen, ich hab mein Zeit abgelistet, Sohn. Der Marine grinst. Ja, wie were dein Rufzeichen. Der alte Mann stellt sein Glas ab. Kein Zorn, kein Stolz. Nurs Wort. Schaden eins. Das Gelagter verstummt. Alle Kopfie wanten sich Den dieser Name war kein Geschicht. War ein Warnung. Ein Rufzeichen. Das durch Generationen von Marine Soldeten, Geflüsterwort. Der Mann, der in Verlutsche verschwand erst jetzt zurückgekehrt war. Binnen Minuten war der Mann, der in verspottet hat, seinen Kommandanten anrufen, weil Gerader konnte, mit, wimmer gesprochen hat. Der über der Bar, tickte, lies unter dem some Mann der Neonlichter. Der Ort war halval, die Art von Spatabenmensch, die sich jeden Freitag in der Nähe von Camp Pendleton versammelt. Gelagter Halt von einer See der Raums weiter, wo ein Grupp junger Marine Soldeten in ihren zwanzigern Hart trank nach harter Pralt. Die Luft rock nach Bier, fet Sols von mir. Am andern Ende der Thiek sass ein Alterman im Rollstuhl. Sein Rucken war gerade, sein weißes Haar kurz geschnitten, sein verwitterten Hand fassen ein halb Leers Glas Whisky. Der Barkeeper, ein breitschultriger Mann namens Tobias, füllt sein Glas nach, und zu fragen. Lang nacht Marcus? Frager lies. Marcus Weber suchte, leicht mit den Schultern. Langes Leben. Sagt, on Bitterkeit. Ner als Wahrheit. Sein Stimme war fest, tief, die Art, die geübt hat, selbst wenn sie lies gesprochen word. Die Marine Soldeten anderen Ende bemerkten und nach nicht. Sie waren zu sehr damit beschäftigt zu lachen. Auf den Tisch, zu klopfen von Einsätzen Siegen zu rufen. Die nach jagen Adrenalin rocken. Tobias beobachtet, sei von hinter der Thiek. Sie Erndiken gemanden. Marcus Lachelt Schwach. In alle. Beaver were wussen, was kostet. Die Ziel hing in der Luft. Gerade lang genig, bis die Tür aufschwang. Ein weiter welli Larm rollt hierin. Als weiter Marine Soldeten zu ihren Freunden stießen. Lauter, Amesender, Selbstvertrauen unerschütterlich. Einer von ihnen, ein grosser Gefreiter mit, eine Markenten kin undercut. Bemerkt zuerst Marcus Rollstuhl. Sties seinen Kumpeln. Schaut mal, Jungs. Opa ist zum Happy Hour gekommen. Gelagter Brock aus Marcus reagiert nicht. Nahm einen Schluck Whisky. Die Augen nach auf den Fernseher über der Bar gerichtet. Der Gefreit grinst breiter, ermutigt. Hey Sir, haben Sie den Führerschein verloren oder nur die Beine? Tobias start mitten im Einschenken. Die Bar word stiller. Die Art von still, die word dem Brecken kommt. Marcus schaut sie nicht einmal. Ruhig, Gefreiter, warnt Tobias. Ist schon gut, sag Marcus, sein Ton ruhig, aber scharfsinnig, den Barkeeper mitten im Schritt zu stoppen. Dreht schleißlich den, Kopf begegnet dem Grinsen der Marines mit, einem Blick, der sein Stimme nicht errieben musst. Sohn, der letzte Mann, der so mit mir gesprochen hat, liegt in Arlington begraben. Dieser Satz während die Stimmung sofort. Einer der jüngeren Marine Soldeten Rospert, sich unbequem, Schott weg. Aber der Gefreit war noch nicht bereit, zurückzurudern. Erland sich gegen die, Thiek Zwang, ein Grinsen. Alles klar, harter Curl. Waren Sie bei Milita? Marcus Augen glitten zu seinem Glas. Einmal. Der Marine lachte. Komm schon. Jeder Mann in dieser Stadt sagt das. Was waren Sie? Nachschub, Logistik? Ko. Tobias murmelt an seinem Atem. Du solltest jetzt aufhören, Sohn. Aber hort nicht auf. Reicht hinüber tippt auf die Seat von Marcus Rollstuhl. Du siehst für Michigan nicht wie ein Kämpfer, AUS,
Alterman. Marcus Kiefer Spanny sich leichten. Für einen Cousin Moment flackert. Etwas gefahrliches hinter seinen Ruhigen Augen auf. Kein what, kein Stolz, nur Erinnerung. Ich sah schlimmer aus. Alles passiert. Sager lies. Als was passiert. Der Gefreit drank nach. Marcus Hobbs sein Glas. Nam nach einen Schluck und stelt, esmit bewusster Precision ab. Dan Drader sich wohlstandigum. Sein Rollstuhl quietst leicht. Als, innen gegenüberstand. So sagte hast du jemals von einem Rufzeichen gehört? Der Gefreit blinzelt. Ein Rufzeichen? Klar. Jeder Marine bekommt irgendwann eins. Marcus nickt. Mains war schatten eins. Das Gelachter Hort, für einen Hirschschlag wohlstandig auf. Niemand bewegt sich. Einer der Ultramarine Soldaten im Tisch. Ein Sergeant mit einer Narbe. Die sein Wange hinunterlief. Ließ langsam sein Bier sinken. Sein Augen weiteten sich. Schatten eins. Wiederholter lies. Der Gefreit runzelt die Stirn. Verward. Was. Kennst du in? Die Stimme des Sergeanten sank, zu einem Flüstern. Jetter Kent die Geschicht. Operation Wustenviper. Sie sagten, Schatten eins hat allen ein ganz aufständischen Linie ausgestellt. Als das Team, Einkessel war. Die ganz Einheit kam heim, bis auf einen. Shot Marcussen, sein Gesicht blass. Sir, das war 23 Jahren. Marcus Ammertit nickt. Der Gefreit Erzwang, Ian Locken. Aber klang Jets Hall. Komm schon, das ist ein Mythos. Urgendien alte Geistergeschichte vom Chor. Der Sergeant schuttelt langsam den Kopf. Kein Mythos. Sie sagten, der Mann verschwand, nach dem Einsatz. Nie bestätigt. Kia, kamen heim. Tobias sprach schleierlich. Sein Tonner firstvoll. Ist nicht verschwunden. Hat nur Antwort. Darüber zu reden. Jed's Augen der Barak Tiet, sich auf den Rollstuhl. Das einzige Geräusch war das Schweißsummen, der alten Neonschild diesem Fenster. Der Gefreit schluckt schwer, plötzlich unsicher, was mit seinen Händen anfangen sollt. Also sie sagen, sie sind dieser Typ, Schatten eins. Marcus Blick war jetzt weit entfernt. Als Word, durch sie Hinterschauen, statt auf sie. Früher war ich das, Sager. Früher war ich das, flüstert ein anderer Marine. Sir, sei sagten, sie sehen tot, vor Marcus lies fort. Ja, das habe ich gehört. Ein einzelner Tropfen Whisky glitt die Seat, seines Glasses hinein und zog die Reflection, der gedampften Barlichter nach. Der Gefreit murmelt, schleierlich. Dan warm zum Teufel sind sie hier. Marcus Lippen curved sich leicht. Ein Muds Gespensteins Lachelns. While Geister auch durst bekommen. Die Ziel traf harder als Jetter Schlag, hat konnen. Der Sergeant stand langsam auf und salutiert. Die Art von Instinkt, über den man nicht nachdenkt. Man tut es einfach. Die andere Marine Soldaten folgten zögernd. Ein paar senkten die Kopfe in Respekt. Tobias Stimme war leise, faster firstvoll. Ruhig Jungs. Stedt vor dem Grund. Warm die half on G nach Hause gekommen ist. Der Kellkopf de gefreiten Arbität. Als schluckt. Sir, ich mein das nicht. Marcus Hobb, ein Hand und stopped in. Du wusstest es nicht. Die meisten wissen es nicht. Dreht sich zur Thiek, Zurich und rollt sein Glas zwischen den Händen. Die Muskeln in seinem Kiefer suchten einmal. Kaum merklich. Die meisten werden es wissen. Die still dent sich lang und schwer, bis die, hinten, in der Bar nähern aufging. Alle want sich Ein großer Mann in Marineuniform trat, in. Sein Polyurten, Schahalten gegen den Holzboden. Sein Gesichtsausdruck war unlesbar. Aber sein Augen fixierten sich direkt auf Marcus. Tobias flüstern war kaum zu hören. Oh verdammt, das ist General Falkenberg. Der General mod einen langsamen Schritt vorwärts. Schatten eins, sagte die Stimme tief wie Kies. Marcus Hand start auf halbem Weg zu seinem Drink. Sir, wir müssen reden, fuhr Falkenberg fort. Sein Ton was Belladen. Das tiefer war, als rein. Die Bar war still wie ein Grab. Und der Gefreit, der Junge, der den man Minuten zuvor verspottet hat,
Fluster die einzigen Wort, die, finden Conny. Was zum Teufel sind wurde gerade, stolpert. Die Luft und Hafenkron war schwer. Deit vor still. In Spannung und dem Schwachen Jarek nach verschüttetem Bier. Niemand sprach. Selbst die Jukebox war still geworden. General Falkenberg stand bei der Regionwasser glitzert auf seiner Uniform. Sein Augenverli essen den alten Mann im Rollstuhl nicht. Markus Weber. Schaden 1. Die Jungen Marine Soldaten, die Minuten zuver Lot und Amesend Gusen waren, sassen jetzt einfroren auf ihren Sitzen. Der Gefreit, der in Vorn verspottet hat, starrut Blas und beschämt auf den Boden. Alle raus, sagt Falkenberg. Es war nicht Lot. Aber es muss nicht sein. Marine Soldaten bewegten sich schnell, wenn ein General einen Befehl gab. Auch außer Dienst. Stuhl schabten über den Boden, Stiefel halten in Richtung Ausgang. Und bald waren es nur nach Falkenberg, Markus und Tobias hinter der Theke. Falkenberg ging langsam auf und zu. Stiefel fest auf dem alten Holz. Du solltest tot sein, sagt leise. Markus schaut nicht auf. Das habe ich schon mal gehört. Du bist nach Wustenviper verschwunden. Vor Falkenberg fort, sein Tunnap. Professional. Aber do war etwas derenter. Etwas fast menschliches. Kein Bericht, kein Korper. Nur ein Schwarzakt und ein gefaltet Flag für ein Witwe, die einen Sarg sah. Markus Augen glitten zu dem, leeren Whiskyglas. Vielleicht sollte es so bleiben. Nicht mehr, sagt Falkenberg, sein Stimme sich entspannend. Du siegst dein Gesicht hier? Du hast keine Ahnung, was du gerade oftwald hast. Tobias lent sich gegen die Theke, die Arm verschränkt. Kam higher zu trinken. Nicht einen Krieg anzufangen. Falkenberg warf ihm kurz einen Blick zu. Dan zurück auf Markus. Du glaubst, du kennst einfach zwei Jahrzehnte verschwinden und in ein Bar spazieren. Dein Gespens wie nix tragend. Das Kommando war das sein. Sie tun es bereits. Markus Kiefer Spanny sitzen. Ich bin nicht hier. Schlagzeilen zu machen. Dan warm. Drang Falkenberg. Warm jets. Markus hold Adam. Sein Stimme rau. While ich es sat bin. So zu tun. Als war ich tot. Obwohl ich es nicht bin. Der General hielt in und mustert in. Und zum ersten Mal brockelt it was von der hard in seinem Gesicht. Du hattest tot bleiben sollen, Markus. Du weißt nicht, was kommt, wenn sie herausfinden. Markus Augen haben sich dann, fest und scharf. Das haben sie bereits. Die Wort landet in schwer. Falkenberg start für, einen Moment und Kant, das Geück dahinter. Draußen rollt Donner. Tobias runs zelt die Stern. General, warum geht es hier eigentlich? Was ist Wustenviper? Die Luft flusterte darüber, aber niemand sagt, was passiert ist. Falkenberg antwortet nicht sofort. Zog einen Stall heraus und setzt sich Markus gegenüber. Es war 2002 sagt schließlich. Tief Wust, Norderach, klein Aufklärungseinheit. Der Auftrag war einfach. Zwei Geiseln befreien, Beaver ein feindlich Fraction, sie über die Grenzbracht. Markus Stimme Schnitt, lies daswischen. Die Geheimdienstinformationen waren falsch. Es waren nicht 12 feind. Es waren über 100. Falkenberg nicht. Ward einskesselt. Starken kam nicht durch. Verloren den Kontakt. Alle dachten. Sideweg. Tobias schluckt schwer. Und waren es nicht. Markus schüttelt den Kopf. Ich kam kaum heraus. Bracht die Geisel mit. Aber als ich den Checkpoint erreicht, hat das Kommando die Mission bereits als abgeschlossen erklärt. Mein Team als Kia Gelestet. Das Evakuierungsflugzeug war weg. Falkenberg lent sich vor. Sein Stimme jets leser. Und anstatt zurückzukommen, sind sie verschwunden. Markus schaut auf, sein vernarbten Hand herunter. Es gab nix. Warf man zurückkommen Conny. Die darauf folgen still war erstigend. Die Art von still, die sich wie baked and fault. Tobias flustert schließlich. Sie haben sie ein Legend genet. Markus Lippenversagen, sich zu einem friedlosen Lächeln. Legenden haben kein Albtraum. Draußen begen es starker zu regnen. Tipp gegen die Fenster wie Fingerspitzen. Falkenbergs Ton word weicher. Aber sein
Augen blieben scharf. Du kannst nicht hier bleiben, Marcus. Sobald das Kommando deine Identität bestätigt, schicken sie jemanden. Du bist kein freier Mann mehr. Marcus hab, eine Augenbraue. Ward schon lang nicht mehr. Du wirst es nicht, sagt Falkenberg. Sie haben den Akt aus einem Grund begraben. Du warst Teil einer klassifizierten Einsatztruppe, die offiziell nicht existiert. Wenn die Falschen Lut herausfinden, dass du lebst, steht nicht nur dein Leben auf dem Spiel. Marcus lacht die Lies Müde. Du glaubst, ich komme Michigan am mein Leben? Das habe ich in der Westverlerin. Der General schlug seine Hand auf den Tisch schreckt Tobias. Tu das nicht, schnappte Tu nix so, als were das. Was du getting hast, nix bedeuten. Marcus zoopte nicht zusammen. Dan sag mir, was es bedeutet hat. Denn ich watche knock auf hort ihr Stimmen. Für einen Moment schwieg Falkenberg. Der Sturm draußen tobt, lauter fühlt die, still zwischen ihnen. Du solltest nicht überall ben, sagt der Schleierslitsch. Du solltest mit deinem Team stirben. Es macht die Mission sauberer. Einfacher. Marcus Stimme word scharf. Sauberer, waren Menschen. Kein tin auf eine Bericht. Falkenberg atmet langsam aus. Ward helden. Aber helden verkomplizieren die Politik. Also hat das Kommando ausgelöscht. Tobias trat vor. Arger und seinen Augen aufflackernd. Sie sagen mir also, dieser Mann hat Menschen gerettet, die Halle überlet. Ihre Regierung hat so getten, als Wörter nicht existieren. Falkenberg laniet, es nicht. Es ist nicht so einfach. Marcus tun schnitt durch den Larm. Es ist immer so einfach. Manner wie ich kämpfen. Manner wie schreiben die Geschichte. Der Kiefer des Generals flext, aber, widersprach nicht. Stattdessen griff insane, Tasch Schab, einen kleinen versiegelten Umschlag, über den Tisch. Sie wurden kommen. Die zu suchen. Wenn sie das tun, nimm das Lauf. Es ist nicht mehr sicher. Marcus beruhte nicht. Ich werde aufzulaufen in dem Tag. Als ich nicht mehr gehen kann. Falkenberg stand auf richtet sein Uniform. Dan sei bereit für das. Was als nax kommt. Was ist das? Frag Marcus lies. Menschen, die sicherstellen wollen, das Geister begraben bleiben. Der General dreht, sichem zu gehen, hielden der Turin. Du warst der best Marine, den ich kenne. Marcus. Bring Michigan nicht dazu. Es zu beruhen. Dike zweimal Leben gelassen zu haben. Den Jinger und den Sturm hinaus. Sein Gestalt vom Regen verschluckt. Lang war das einzige Geräusch, das rhythmisch Tippen, im Finster das Leis some Minderbarlichter. Tobias brach schleierlich das Schweigen. Glaubst du wirklich, kommt Zurich? Marcus schaut auf den unberührten Umschlag. Nein, sagt sanft. Muss nicht. Tobias zelt die Stirn. Was meinst du damit? Marcus Augen haben sich, weit entfernt ruhig. While sie bereits hier sind. In diesem genauen Moment blendeten Scheinwerfer durch den Regen. Drei schwarz SUVs glitten vor Hafenkron Zoomstehen, Motoren nachlaufend. Tobias bewegt sich zum Fenster. Marcus sind die. Marcus Antwort nicht. Griff in St. Jack Zog, altes Paar Abgenutster Mariner Kanungsmarken heraus. Kanten durch Jarlingen Verschleiß abgestumpft. Legt sie sanft auf die Barthik. Manner, die Glauben, ich schud in mein Schweigen, sag die erste SUV-Tür auf nicht sich. Schatten stiegen, bewegten sich synchron. Anzug, Stopsel, Schwarz Regenschirm guggen den Sturm. Tobias, sag Marcus lies. Schleiß die hinter ab. Warm. While ich die mal, mermelt Marcus, nicht lauf. Die ein Gangster auf nicht sich nährend. Regen tropft von den schulternden Manns, der Eintritt. Gross, ausdruckslos, ein Akt der Aufschrift klassifiziert, haltend. Sprach nur einen Satz. Ruhig kalt. Schatten eins. Sie wurden zurückbordert. Das Geräusch von Donner rollt oben drüber. Als die, ter hinter ihm zugging. Tief in Marcus muten Augen begen seit, langem begrabener Funk wieder zu brennen. Dreht seinen Stolleicht. Dem Fremden gegenüber. Dan word es wohl zeit,
sagder die Stimme fest. Das zu den, was sie begannen. Die Auge demands verringten sich. Sie worden es nicht überleben. Marcus Lachelle Schwach. Das sagen sie bei mehrsten Malauch. Blitzt und die, Strombersorgen flackert. Als sie wieder de war. Lag die Act, often after Thiek. Sie, eins Enthiel Ners wie Wort. Operation Schatten, eins Geist. Und der Alte Marine flustert on his seinem Atom. Skaint. Als were das Kor sich nach erinnern. Draußen offneten, sich mehr Turen. Mehr Schatten trotten in den Regen. Und in diesem Moment were die Bar. Die sein Zufluxor Gusen war. Zu einem Schlachtfeld. Das darauf war Tiet. Zu Gestehen. Das Vorderfinster Bet. Als ein Gestalt, aus dem, letzten SUV trat. Ein Frau in Uniform. Gesicht unter der Kapuz verborgen. Aber Marcus Canadies Haltung. Start. Den vor 23 Jahren, sold auch, sie tot sein. Der Regen draußen vor Hafenkron fiel, jet starker. Trommel gegen das Dach wie ein Warnung. Drinnen war der Raum gedampft und ingespent. Der Jarek von Nassam hols und Whisky vermisch sich mit Angst. Marcus Weber saß regungslos in seinem Rollstuhl, der Terzugwand. Sein Alte Marine klammert sich in, Durchnast vom Fuhrensturm. Tobias stand hinter der Bar, sein Hand zittert leicht. Als nach einen Drink einschenkt. Dinner sich nicht sicher war. Ob in Jemand en Rurenward. Die Frau, die aus dem Regen trat. Zog langsam, ihr Kapuz herunter. Gesicht war altered jetzt. Von Zeit und Schmers verwittert. Aber dies, Augen waren unverkennbar. Lieutenant Lena Hoffmann, sag Marcus Lies. Ich dacht, ich word CNIE Wiedersehen. Lena's Lippen curved in sich schwach. Ich auch nicht. Der Agent, der vor ein Jetterden war, dreht sich scharf Sie's wie kennen sich. Lena Antwort tiet nicht. Sie shot ner Marcusen. Wirklich shot. Als word, sie in Jespen sayen. Und das sie nach nicht bereit war zu glauben. Waren in derselben Einheit, sagt sie schließlich. Westenviper. Tobias Start. Diesel be Mission, von der Sie sagten. Sie sei ein Todsfall. Sie kam auch nicht heraus, vor Marcus fort. Ja auch sie nicht. Der Agent runs zelt die Stern. Dan Warmstead sie hier. Lena's Stimme kam lies heraus. While ich tat, was das Kommando mir sagt. Ich verschwand. Marcus Kiefer Spanny sichen. Du meinst, sie haben dein Schweigen erkauft. Lena mod einen versichtigen Schritt vorwärts. Glaubst du, ich hat ein Wall. Shot scharf zur auf. Hatten alle Wallmaglikiten. Für einen Moment treffen sich ihr Augen. Zwei Soldaten, gebunden durch Dieselben Narben. Die verschiedenen Versionen derselben, luge trugen. Der Agent unterbrach ungeduldig. Jenig Wiedersehensried. Sind hier, ohne direkten Befehl. Das Kommando will Weber in Gewahrsam. Hat die National Sicherheit verletzt. In dem, wieder auftaucht. Tobias schlug seinen Lappen auf die Thiek. Ist kein Fluchtling. Ist Ein Marine. Der Agent wants sich ihm zu. Nicht mehr. Marcus Stimme stoppte sich kalt. Hat recht. Der Raum fiel wieder still. Ich bin kein Marine mehr. For Marcus Sanford. Ich bin Ein Name. Den sie ohne den, Sam begraben haben. Lena zagert. De war etwas in seiner Stimme. Das sie seit Jahrzehnten nicht gehört hat. Die gleiche Ruhe, die hat, Beaver Alice in der was Schiefjing. Sie, sagt sie lies. Wenn du mit uns kommst, kann ich sicherstellen, dass du gestutzt bist. Lacht die Trocken. Gestutzt. Du meinst in urgent deinem inoffiziellen Bunker einspurt, bis ich dieses Mal wirklich stirb. Lena Antwort tiet nicht. Tobias Stimme brach die still. Warum können sie nicht einfach in Ruhe lassen? Hat nix falsch gemacht. Der Agent starrudenen. Hat das Protokoll gebrochen. Sobald Leben auftaucht. Marcus lachte bitter. Lustig. Ich weiß nicht. Das existieren ein Verbrechen ist. Diesem Rufzeichen existieren ist es, sag Lena lies. Schatten eins bedeutet den Litten etwas. Marcus. Ist nicht nur Geschicht. Ist klassifiziert Mythology. Marcus ton word hart. Dan ist es Vielite Zeit. Das sie sich erinnern. Was dies Mythen kosteten. Lena's Foss sung wankt. Denkst du, ich erinnere Michigan nicht?
Ich have 16, unser Bruder Wiegen, dieser Mission begraben. Sein Augen werden dunkler. Und ich have ihr Erkennungsmarken durch 60 Kilometer Halle getrogen, sie nach Hause zu bringen. Der Agent hab die Stimme. Jennig, Beid. Aber von in Schotweg. Draußen krokte Ernie Donner, und Shuttle die Wanda. Die Lichter flackerten. Tobias mermelt. Dioceses Haus ist nicht für dies Art von Sturmgebot. Lena wants sich dem Agenten zu. Gib uns einen Moment. Zagert. Captain Richter sag. Ich Rangier Richter, sag Lena kalt. Damn it were erledigt. Der Mann, trat hinaus und mermelt in sein Funkgerät. Jits waren nach sie. Der Barkeeper, das Gespenst und die Soldaten, die zu lang mit Geheimnissen gelegt hat. Lena lent sich gegen die Thiek. Ich hat in dem Tag sterben sollen, sag sie Elias. Sie haben Michigan Blutend im Compound zurückgelassen. Du hast Michigan herausgezogen. Marcus Augen flackerten. Du erinnerst dich daran. Ich erinnere Michigan und Alice. Dan erinnerst du dich, was ich dir sagt. Beaver were uns trennen. Lena nickt. Du sagtest, wenn wir lebend herauskommen, werden wir die Wahrheit sagen. Und du hast es nicht getan, sag Ich Connie nickt. Antwortete sie. Ihr Stimme zoom, 10 malbrechend. Sie haben mein Family bedroht. Marcus. Mein Schwester, meinen Vater. Ich hat nicht den Luxus. Auf dem Papier zu sterben. Marcus Kiefer Lockrut sich. Wollt sie hassen. Aber Connie nickt. Der Krieg hat zu viel Versprechen gebrochen. Tobias trat vor. Sein Stimme zitternd. Also is jetzt. Überjet in einfach. Tut so. Als were das alles in ie passiert. Lena Antwort nickt sofort. Wenn ich das nicht Tuesday. Schicken sie Gemanden Schlimmers. Gemanden, dem Egoist. Ob nach atmet. Wenn sie in reinholen. Marcus holt tief atem. Dan sollen sie kommen. Lenas Augen weiteten sich. Du wirstest nicht. Doch wirst die Hitch sager. Du glaubst, das ist das erste Mal, dass sie versuchen. Michigan zu begraben. Ein Scarfsklopfen traf die Tür. Der Agent draußen sprach durch das Glas. Captain Hoffman, wir haben Bestätigung vom Kommando. Sie eskalieren. Hers sank. Eskalieren we. Drohnen sind in der Luft. Sie wollen ein Livordung des Ziels. Tobias Stimme stiegen. Drohnen für einen alten Mann im Rollstuhl. Marcus lächelt grimmig. Schatze. Sie denken immer nach. Ich bin gefahrlich. Lena want sich ihm zu. Du musst dich jetzt bewegen. Es gibt, ein sichers Haus im Stadtrand. Altes Marine Genom. Kein zurück für fallbaren Kommunikationsmittel. Wir können es erreichen, Beaver. Ein Scarfswinseln Schnitt durch die Luft draußen. Hochfrequent. Mechanisch. Unverkennbar. Sie sind bereits hier, sag Marcus. Lena flucht, lies und sprintet zum Fenster. Die Reflexion reteers Elichter luktet schwach durch den Regen. Tobias duckt sich hinter die Thiek. Das kann nicht sein. Marcus dreht seinen Stuhl in Richtung hinausgehen. Es gibt einen Wartungstunnel hinter dem Lagerraum. Verläuft unter der Gas. Lena zagert. Bist du sicher, dass du dich noch so bewegst wie früher? Grinst trocken. Sagt. Ich hat Antwort. Sie have ihm nach hinten. Seinen Stuhl schneller schiebend. Als die Räder machten. Die Dielenbretter narsten. Lichter flackerten. Als die Stromversorgung wieder schwankt. Draußen word das some men lauter. Ein Geräusch wie Hornissen in einem Gewitter. Lena riss die zu zum Hinterflur auf. Los Marcus. Aber Marcus hielt auf halbem Weg und want sicher zu. Vertraust mir nach. Sie traf seinen Blick. Ich habe eine Antwort. Die were treffen in harder als der Sturm draußen. Sie stürmen durch den schmalen Flur. Wasser tropft von der Deck. Tobias folgt und mermelt Gebiet an seinem Atem. Als sie das Ende erreichten, warf Marcus einen Blick zurück. Auf die Bar, die leeren Gläser, die Geister, die in nie ganz verlassen wurden. Für einen Moment wollt fast zurückkehren, aber dann bet die Deck. Das Fenster zersplittert. Ein Reteerstrahl schnitt über den Boden. Sekunden zuvergessen war. Lena schrei. Beweg juk. Marcus bis die Zon zusammen.
als die Tunneltür aufschwang. Wann für das, schrei sie über den Lärm. Irgendwo, wo sie nicht folgen können, sagt Sie schlüpften hinein in die Schlossen die Luftgerät. Als ein weiter Explosion die Wander schuttert. Dunkelheit verschluckt sie. Das Geräusch der Regens verblasst. Setzt durch das Tropfen von unterirdischen Wasser und das Echo von Stiefeln in einem engen Tunnel. Lena holt Atem. Ihr Stimme kaum, flüstern. Was jetzt? Marcus schaut in die Dunkelheit voraus. Jetzt, sagt leise. Erinnern wir sie daran. Warum, sie Angst vor Geistern hatten. Von weit oben, durch die Riss des Sturms, kam das Geräusch sich nach der Hubschrauber. Und in den Schatten unten brennen die Augen der alten Marines mit demselben Feuer, das auf jenem Schlachtfeld vorjahren zurückgelassen hat. Lena want sich ihm zu, ihr Stimme unsicher. Marcus, was ist unten? Antwortet nicht. Lächelt nur schwach. Etwas, das wir zurückgelassen haben, sagt Und als die Tunnellichter wieder aufflammen, beleuchtet der Glanz ein Reihe alter Metallkisten, die mit einem einzigen Werk gestempelt. Schatten. Der Sturm hat sich auf einen Nieselregen verlangsamt. Als Marcus Weber, EUS Hafenkron rollt. Die Straße glitzert unter den bernsteinfarbenen Straßenleitern. Pfützen reflektierten das schwach rot Leuchten von Ampeln, die in der Eck wechselten. Die Räder sehen stolz sich den guggen nassen Asphalt. Behielt sich nicht. Männer wir hatten das Laufen, vorjähren aufgeben. Hinter ihm joggte Lena, aufzuholen. Regenkleider harren die Stirn. Marcus, wann gehst du? Nirgend wo besonders, sagt sanft. Müde. Michigan im verborgenen zu verstecken. Das leise Grollen von Motoren durchbrach, die still. Schwarz SUVs bewegten sich langsam die Straße entlang. Scheinwerfer schnitten durch den Nebel wie Weinwerfer. Sie brachten keine Sirenen. Ihre Anwesenheit sagt bereits alles. Lena warf ihm einen Blick zu. Panik flackert in ihren Augen. Sie haben uns gefunden. Marcus lächelt schwach und müde. Hat lang gedauert. Sie stellt sich voran. Du kannst nicht einfach sitzen. Ich sitze sehr gern kein sagt Das bedeutet nicht, dass ich machtlos bin. Die SUVs stoppten 10 Meter entfernt. Türen öffneten sich in perfekter Übereinstimmung. 6 Männer stiegen aus dunkel Anzug, hart Augen, kein Absichten. Sie müssen nicht enkundigen, sie wehren. Marcus kannte diesen Blick. Stattlich Aufraumtrupp. Einer von ihnen rief. Marcus Weber, United States Marine Corps. Rufzeichen Schatten 1. Der Titel hing in der Luft wie Donner. Sie haben die Operative still gebrochen. Vor der Mann fort. Das Kommando machte, dass sie ruhig mitkommen. Marcus kachert seinem Atem. Lustig sach son. Ruhe ist die Art. Wie sie Michigan von Anfang an ausgelöscht haben. Der Kiefer der Leitenden Agenten spannte sichen. Sie wissen, was passiert, wenn sie Widerstand leisten. Ich ließ keinen Widerstand, sagt Marcus. Ich erinnere Michigan. Lena trat nahe ihren Seat. Du magst das nicht alien. Schaut zu auf. Die Augen sanft trotz des Stalls in seiner Stimme. Lena, das ist nicht dein Kampf. Das ist der Satz. Du hast mir gesagt, wie aussieht. Ich lasse sie dich nicht so nehmen. Beaver einer von beiden widersprechen kann, rückten die Agenten vor. Lena zog instinktiv ihr Seitenwaff. Marcus reicht herüber und druckt seine Hand sanft über ihr. Kein Waffen, flüstert Nicht hutnacht. Der Agent stopped 5 Meter entfernt. Die Stimme der Anführers word leser. Sir, Sie haben Land gedient. Lassen Sie uns das von hier übernehmen. Marcus Lockenwarhol. Sie können nicht nehmen, was schon weg ist. Rollt vorwärts, nachher, bis den Regen sein kann, der das Gesicht des Manns hinunterlief. Sie glauben, dieser Stuhl macht Michigan schwach? Sie glauben, ein Akt auszulassen, lasst ihn Gespens verschwinden. Lehnt sich vor, seine Stimme in leises Grollen. Sohn, ich war die Akt. Der Agent schwankner leicht. Marcus fuhr fort, sein Ton jetzt ruhig aber schwer. Sagen Sie Ihren vorgesetzten die Wahrheit. Das Schattenprogramm ist nicht gescheitert, while wir brachen.
Skeitert, while we're überletten. Blitzt. Donner rollt und für einen Kuss Moment sagen sogar die Männer. Die Gestich wordens waren, in Zufangen. Lena trat nahe und flustert. Marcus, wir müssen uns bewegen. Schaut sie nickten. Nein, Lena, du bewegst dich. Jemand muss von hier mit der Wahrheit wegehen. Sie schuttelt den Kopf, tronnen bildeten sich. Bitte das nicht. Lächelt schwach. Die Art, die Soul stolz als auch Frieden trug. Pass auf dich auf, kind. Dan wander sich den Agent in Zurich und richtet sich so weit auf. Wie sein beschatteter der Körper erlaubt. Tun sie, wo sie gekommen sind. Aber wissen sie folgens. Jeder Marine Sterbsweimel. Einmal wenn die Kugel trifft. Und einmal wenn die Welt seinen Namen vergisst. Regen Goss starker. Die Agenten starten. Und in dieser Stillag die Wahrheit schwerer als Jedwaf. Marcus Hobb sein Hand und sein Schlaf, zu einem letzten Salat. Fest, unerschütterlich. Der Mann ihm gegenüber, durch Jarzen von Befehlen verhartet. Fan sein eigen Hand sich Gegenzuger hebend. Kein Befehl, kein Widerstand. Nur Respekt. Zeit später rollten die SUVs in den Sturm davon. Auftrag unausgesprochen. Ziel unberührt. Lena alt vorwärts. Marcus, was ist der passiert? Lächelt schwach. Manchmal gewinnt man, nicht durchkämpfen. Man gewinnt, indem man sie deren erinnert. Das man in besiegt wird. Sie nicht neben ihm nieder, ihr Hand zitternd. Also ist jetzt, sagt sein Augen haben sich in Richtung der Morgendämmerung, die durch die Wolken brach. Gehen wir nach Hause. Nachts am Morgen want die Nachricht nie. Kein Bericht, kein Lex. Nur ein weiter Nacht in einer ruhigen Stadt in Virginia. Aber in einer vergessenen Datenbank, irgendwo, hat sich ein Ziel geändert. Status, Schadeneiz. Presumed at peace. Lena rollt in Zoompier. Woduro zien den Horizon traf. Der Wind, trug, den Jarek von, Sauls und, Erinnerung. Sie reichte mein Tass Coffee. Hielt mit zitternden Handen und starrt auf die Aufchenson. Vermis du Gemels, fragte sie. Marcus Augen wurden sanft. Jeden Tag. Aber das Vermissen erinnert Michigan daran. Das ich überlet have. Sie lächelt. Denkst du, wurden den Gestich Gemels Urselen. Nahm einen langen Schluck, dann schaut sie in. Spiel kein Roll. Du urselst gerade jetzt. Lena schluckt schwer. Glaubst du wirklich, jemand word zuhören. Marcus kachert lies. When nach helden glauben, worden zuhören. Ein lang still folgt, nur unterbrochen von mir. Dan brach Lena's Stimme, klein aber entschlossen. Marcus, danke, dass du nicht aufgeben hast. Dass du mir gesiegt hast. Wie stark aussieht. Nicht langsam. Stark bedeutet nicht aufrecht stehen Lena. Bedeutet aufrecht bleiben. When die Welt dich schon umschauen hat. Sie lächelt durchtronnen. Bist du sicher, dass du nicht möchtest, dass ich der Welt sagst. Du warst. Marcus Augen glitzerten, im Morgenlicht. Sagenen nicht, ich war. Sagenen, ich word. Sie nicht. Und ist das. Ein Mann, der endlich Frieden gefunden hat. Die Kamera verblast. Sieht, und sieht sassen. Ein Marine und ein Freundin. Die Flut wusch über ihr Reflexionen. Dan brach Lena's Stimme die still let's mal. When die dies Gestik bewegt hat. Scroll nicht weg. Echt helden verblassen nicht. Sie leben durch die Menschen. Die sich in erinnern. Die Wellen schlugen, sanft im Hintergrund. Und Zoom erst 10 Mal, seit dem Krieg, lächelt Marcus Weber.